Kwazwai vana vaMwari, tinofara welcome. Tiripa a very important subject, important series. Tiri kutarisa God's final call. Ndonyaya tinayo this entire week. Toda kuona pungwa za Mwari. If you still remember when you reflect, takapedzisira now time iyo mvura yakanaya, murove wenguva ya Noah wakanaya. Takatarisa ma events mafambira akaita kunosvika mvura payakanaya. Now we are now focusing on what happened after the flood, because Genesis chapter 6 ndo baba ine preparation yekuwaka kwe ark. Genesis 7 ndo panonzi Noah apita maarika mvura yakanaya. Genesis number 8 mvura yakanaya 40 days and 40 nights. Genesis chapter 9 Noah takaverenga anobuda muarika nemhuri yake. Mwari anondibereka naye muwande muzadze nyika negungwa namatsime emvura, mubate ushe pamusoro penyika yose. Ndo mashoko anoudzwa Noah paanobuda muarika. But now let's continue tione kuti what was there, chicha chiripo. Ndoda kuti nditange kuita draw your attention mu a special book, my favorite book, runonzi Patriarchs and Prophets from the Spirit of Prophecy. PP iri kutsanangura chimiro chakavapo nyika after the flood. Zvii zvaakuonekwa after mvura ya Noah yanaya. And Mwari ari kurongei. There's these interesting sentiments here. Panonzi, the entire surface of the earth was changed at the flood. The entire surface of the earth was changed at the flood. We can know kuti ikozenzvi nyika chimiro chainacho now handicho chimiro chaivapo mvura isati yanaya. A third dreadful curse rest upon it. Consequences of sin, because of consequences of sin. As the water began to subside, the hills and the mountains were surrounded by a vast turbid sea. Everywhere were strewn the dead bodies of men and beasts. Because mvura yanga yanaya, vanhu vese vakanga vaparadzwa, mitumbi yavo yakanga yaita scattered all over the world. And mhuka dzese dzimwe dzisina kupinda marika, mitumbi yacho yanga yaita scattered all over the world. The Lord would not permit these to remain to decompose and pollute the air. Therefore he made of the earth a vast burial ground. Saka Mwari akati no, miviri nemutumbi yevanhu haingarambe iri pamusoro nekuti ichaita pollute the air. Vanhu vachafema mhepo yakaipa. So Mwari akati nyika ichava a graveyard. Ndichaviga mitumbi yese yevanhu pasi. I'll bury them. So Mwari akazvita say a violent wind which was caused to blow for the purpose of drying the waters moved them with great force. Saka pane mhepo yakatumwa naMwari yakauya ne great force, in some instance even carrying away the tops of the mountains and heaping up trees, rocks and earth above the bodies of the dead. Saka mhepo yakauya inonzi pakauya mhepo yakawanda ikatanga kusimudza even matombo aiwanika mumakomo akasimudzwa nemhepo iyi, akatanga kuvhara nemiti ikadzurwa nemhepo kuti pave nekuvigwa kwemitumbi yese yakanga yazara pasi. So ndo zvakanga zvichiitika panguva iyi. So it's very, very, very interesting as you can read zvekutaurwa panapa. As we continue panonzi, by the same means the silver and gold, the choice wood and the precious stones which had enriched and adorned the world before the flood, and which the inhabitants had idolized, were concealed from the sight and search of men, the violent action of water, piling earth and rocks upon these treasures, and in some cases even forming mountains above them. Saka toziva kuti kwava kune goridhe rakanga richiwanika pamusoro penyika.
Nawo pakauya mhepo iyi yakatora matombo ikatora miti ikavhara goridhe rese. Hapana chakasara chichionekwa. So all precious stones up to this hour unotochera pasi kuti usvike kune goridhe rakavigwa ndiMwari akaviga. Akati vanhu vakanga vatora goridhe vakanga vakurinamata nemiti yavakanga vakunamata yakanaka, Mwari akati fusirai parege kuonekwa chinhu. God saw that the more he enrich and prosper sinful men, the more they would corrupt their ways before him. The treasure that should have led them to glorify the bountiful giver and been worshipped, while God had been dishonored and despised. So Mwari akanga aona kuti the corrupt man cannot handle these things. Mwari akati no, I've been dishonored, let me remove all these precious stones in sight of men. In many places, hills and mountains had disappeared, leaving no trace where they once stood, and the plains had given places to mountain ranges. These changes were more marked in some places than in others. Where once had been its richest treasure of gold, silver, and precious stones, were seen the heaviest marks of the curse, and upon countries that were not inhabited, and these where there had been the least crime, the case rested more lightly. Saka munzvimbo dzakagara vanhu vakanga vaita misikanzwa, ukaenda even up to this day, there's vast evidence yekuti mvura yakanaya yakasandudzira makomo. You see rocks everywhere. Uchaona kuti matombo aya akabva kupi. But nzvimbo iyo yakanga isina vanhu vakawanda, hanzi kesi yaMwari haina kuonekwa iri heavy, but yakaonekwa iri light. Right? Connection iri mberi yoti at this time, at this time immense forests were buried. These have since been changed to coal. At this time immense forests were buried. These have since been changed to coal, forming the extensive coal beds that now exist. We know there's coal pasa marasha anocherwa pasi, miti yakafusirwa naMwari ichiviga vanhu after the flood. Saka pari kutaurwa panapa very interesting information by the spirit of prophecy. I never knew this kusvikira musi wandakaverenga zvini. Forming the extensive coal bed that now exist, and also yielding large quantities of oil. Saka oil iriko naso was a result of the flood. The coal and oil frequently ignite and burn beneath the surface of the earth. Thus rocks are heated, limestone is burned, and iron ore melted. The action of the water upon the lime add furies to intense heat and cause earthquakes, volcanoes, and fury issues. Saka nyaya yema-earthquakes nema-volcanoes atiri kuona now zviri kukonzereswa nenyaya yakaitika panguva yaNoah. The consequences we are living with. Bhaibheri rinoti musanyengerwa, Mwari asekwe, chinodyara munhu ndo chaachakohwa. Saka the interdiluvian world have changed even and affected us in the way we live today. So it's very interesting, comrades, how we see as the fire and the water come in contact with the ledges of rocks and ore, there are heavy explosions underground which sound like mouth thunder. The air is hot and suffocating. Volcanic eruptions followed, and these are often failing to give sufficient went to the heated elements. The earth itself is confused. The ground heavies and swells like the waves of the sea. The ground heavies and swells like the waves of the sea. Great fuses appeared, and sometimes the cities, villages, and burning mountains are swallowed up. These wonderful manifestations will be more and more frequent and terrible just before the second coming of Christ and the end of the world, as signs of its speed destruction. Saka hanzi even moto uri pasi apa uri kupisa uchanga uchitumbuka uchionekwa uchaunza heat wave even panyika. There will be more frequent signs of this. Nyika iri kupupura
kuti hatichagona kugara taada kuparara. The depth of the earth are the Lord's arsenal, whence when drawn weapons to the employed in the destruction of the old world. Waters garnished from the earth, united with the waters from heaven, and accomplished the work of the desolation. Since the flood, fire as well as water has been God's agent to destroy every wicked city. Saka mvura nemoto ma-agencies hamwari kudestroy all wicked cities. We saw what happened here in Los Angeles recently. The judgments are sent that those who the judgments are sent. Listen very careful, this is profound. The judgments are sent so that those who lightly regard God's law and tremble upon his authority may be led to tremble before his power and to confess his just sovereignty. As men have beheld burning mountains pouring forth fire and flames and torments of melted walls, drying up rivers, overwhelming populous cities, and everywhere spreading ruins and desolation, the stoutest hearts have been filled with terror, and infidels and blasphemers have been constrained to acknowledge the infinite power of God. Saka Mwari, we saw what happened in America. America vanhu vakarohwa neava, hana dzavo dzakarohwa, vakatya kuti chii chaakuwira nyika yavo. They never thought kuti Mwari angaunza majudgments ake nenzira iyi. So ndo zvaiitika after the flood up to this day, ndo zvavapo. So now let's just go through, nekuti musoro wenyaya watinawo zora nasunoti the rise of Sodom. So vanhu vachifamba vachienda, Noah akanga aine vana vatatu, Shem, Ham naJafet. Shem, Ham naJafet vakatanga kuzvara vana. So we see murume anonzi Ham. Ham akazvara Cush, akazvara Nimrod, Ham akazvara vana 4, Mizrim, Put, Cush na Canaan, vari 4. Mizrim, Put, Cush na Canaan. Then Cush ndiye akazvara Nimrod. Vhesi inotitaurira what happened bhuku raGenesis. Kana tikana bhuku raGenesis we are going to see tichipiwa information yekuti what happened. Genesis 10 verse 8 inoti Cush akabereka Nimrod, ndiye akatanga kuva nesimba panyika. After the flood akanga ari mudzimba mukuru pamberi paJehovha. Naizvozvo vanoti saNimrod mudzimba mukuru pamberi paJehovha. Ushe hwake hwakatanga paBabel, paTower of Babel. Murume anonzi Nimrod, that word Nimrod according to Jewish encyclopedia rinoona kuti he shall rebel against God. Aizomukira Mwari. We know kuti varume vakavaka Tower of Babel anga ari rebels of the covenant, vakanga vachiramba kuti Mwari, we cannot trust God. Zvataura zvokuti ndoisa a sign yeRainbow makore, we cannot trust him, let us build another city. Nyaya yeguta ndo yakanga yaparadzo nemvura panguva yoKain akavaka. Now the same influence, the devil akanga akutaura nevakomana kuti let's rebuild the cities. Nyaya mwewo maguta mazuva ekupedzisira wakaoma. Comrades, I think tichataura zvakawanda pamusoro pezvinhu izvi. Ngatiponei vanhu ava vakanga vachivaka guta vaifunge. Genesis 11 verse 4 inoti vakati uyai ngatizvigadzirire guta rino rusvingo, runo musoro unosvikira kudenga, a skyscraper, tizvimutsire mukurumbira kuti tirege kupararira panyika yose. Mwari angatiberekai muwande, zadza nyika, pararirai, musava conducive, musaita congestion. But mwewo even up to this day uriko with buildings, mabuildings ari kuvakwa nevanakomana vanhu achigadzira maskyscrapers, mabuilding, vanhu vachida kuzviitira mukurumbira, vachida kuzvigadzirira mazita. We are living in a world where people are creating names for themselves. We know that even amongst Christians we have created our self-anointed celebrities. Now mbasa iri Jesu asina mbiri, asi vanhu ndo vane mbiri kupfuura Jesu. It's very, very sad, comrades, that we can't see Jesus now, even in our lives. Vana ava ndo zvavakaita, ndo mwewo maguta pamazuva ekupedzisira. Ngationei panguva iyi ndo musoro nyaya kuti rise of Sodom. Sodom rakanga ravakwawo
Ndisaka Jesu achitaura kuti vanhu vakanga vachidya nekumwa vachisima nekuvaka. Genesis 10 verse 19 inoti muganhu wemaCanaanites wakatanga paSidhoni ukaenda Gerari ukasvika Gaza ukaenda Sodhomu neGomora neAbneri kusvikira paRasha. Saka Sodhomu neGomora iguta rakavakwa nemaCanaanites. MaCanaanites ndio vakavaka Sodhomu neGomora. MaCanaanites vanga vaine kesi yakapiwa naNoa, because pakesi akatukwa hasamu, but Noa akati Kenani ngaatukwe. Saka Kenani akanga akatakura kesi, ndiye akavaka Sodom and Gomorrah and Gaza too. We know what happened to Gaza. Gaza ndokwakamuka kudheraira. Saka these were cased cities akanga apakwa one after the flood. So let's see also what was happening. But now vanhu vakanga vachivaka maguta vanakomana vaJafeti nevanakomana vaHamu. Vanakomana vaShemu havana kuvaka maguta aya. Genesis chapter 10 inotaura verse 22 inoti vanakomana vaShemu ndivo Eram naAsheri naApakshad naRudi naAram. Verse number 30 inoti kwavakanogara ndiko kubva paMesha kuenda Sefari kugomo kumabvazuva. Ukanzwa Old Testament yati vanhu vari kugara mugomo, iri kukuudza kuti havasi kugara muguta, because maguta akanga achivakwa in the plain. Up to this day maguta havakwe makomo. Maguta anovakwa along the plain. Kana maguta akanga akavakwa mune makomo, they would destroy the mountains kuti guta rigone kuonekwa kupfuura gomo. So vakatiza in the plain mubani vakanogara makomo. That's why rudzi rwaShem rwakasarudzwa nekuti vakaramba vari muplan yaMwari kuti from this verse tane two environments. Tane city life versus country life. Country life ndokugara vanakomana vaShemu. Shemu akazvara Apakisad, ataurwa Apakisad akazara Shera, Abhereu, Serugu, Nahori, Tera, Abraham. Abraham akanga achigara matende semutorwa, akaramba kugara maguta akavakwa nemaCanaanites nekuti akanga achida guta riri bheta, Mwari ari mhizha nemuwako waro. Zvinotaurwa nebook raHebrews chapter 11 kuti aiwa akati no, I will not stay in these evil cities. Maguta achaipa pamazuva ekupedzisira, comrades. Ndondo zvagara mweya wemaguta wakaoma. So that's God's final call, that men must leave the cities in time, for the judgments of God are coming. Pachaita hondo pamberi patiri kuenda. But now let's follow the process. Tingoona zvaiitika. Now Lot becomes our key focus. Nokuti Jesu patakataura akati sepamazuva Lot akavharwa kupi. Tera, Genesis 11 verse 26. Tera akagara makore ana makumi manomwe akabereka Abraham naNahori naHaran. Verse 26 iri kutiudza vana vaTera. Vana vaTera ndi Abraham, Nahori naHaran. Verse 27 iyi repetition ndiwo marudzi aTera. Tera akabereka Abraham, Nahori naHarani. Takaudzwa izvi paverse 26. Haran akabereka Lot. Ndozvatisina kuudzwa paverse 26. Kureva kuti Lot anga ari mwana waHaran. Haran yanga iri last born mumba maTera. Aifanira kutanga kubereka pavhesi iyi ndi Abraham, but we can see kuti Haran anga asina kudzikama. Haran aida zvinhu nguva isati yakwana. Anorepresent a generation. Iriko nguva ine generation iri impatient, generation isina patience, generation isikagona kupedzisa zvinhu. Iko zvinezvi tiri kuona vanhu even mavheni ari kugadzirwa pahembe. Hazviri kuti shinda yakapera pachibhombiri, but tiri kurarama munyika isina patience. It's a terrible world now. So hembe dzapfupi, hazviri kuti dzinopedzisa dzakapera, but nyika haisina patience. So because aimhanya verse 22 kuti Haran akafa, baba wake Tera vachiri vapenyu. Saka vese vane speed. Ndega munhu uyu mubhuku raGenesis anorekodwa kunzi akafa, baba vake vachiri vapenyu. Zviri order iri correct. Tera aifanira kuigwa naHaran, but unfortunately on this verse Haran akavigwa naTera baba vake. It's a blessing actually to bury your parents, kupiwa mukana wokuviga vabereki vako chikomborero chinobva kuna Mwari. But now a generation which is so caged, tiri kuiga vana vadiki, vanhu vakuru vachisara. So akafira panyika yekuberekwa kwake paurira vake. Verse 29 inotaurawo zvakaitwa nevakoma vake Abraham naNahori. Vakazviwanira vakadzi. Zita remukadzi waAbhurahamu rainzi Sarai, zita remukadzi
wanaoranzi Mirika mukunda waHarani, baba vaMirika nababa vaIsika. Genesis 11:29. So tiri kupiwa zvinotera mwanakomana waAbhurahama, zvinotera wakatora mwanakomana wake Abhurahama naRoti mwanakomana womwanakomana wake Harani. So you can see pana pakutaura kuti saka Loti anga ari muzukuru waTera, Loti anga ari mwana kuna Abhurahama, nemamazwi Abhurahama akanga ari baba mukuru waLoti. Ndozvakupe pana akatora naSarai mukadzi womwanakomana wake Abhurahama, vakatama kubva paUri ravaKedhiya kuti vaende kunyika yeKenani, vakasvika Harani vakagara ipapo. Saka munhu akatanga nejeni yekuenda kuKenani asi Abhurahama, but munhu akatanga nejeni yekuenda kuKenani akanga ari Tera baba vaAbhurahama, but anzi akasvika paHarani akagara ipapo. Joshua anotaura chapter 24 verse number 2 inotudza why akagara paHarani. Joshua akati kuvanhu vose, zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, madzibaba enyu aigara kumhiri kwerwizi iye Tera baba vaAbhurahama naNahori achishumira vamwe vamwari. Saka Tera akafira paHarani. Why? Because akatanga kunamata vamwe vamwari. Saka Genesis chapter 12 inotaura verse number 4 kuti ipapo Jehovha akati kuna, verse 1, Jehovha akati kuna Abhurahama, chibva simuka kuvanhu vako uende kunyika yandichakuratidza, yakakanga nyika yeKenani. Mwari akanga kuti we are now continuing with the journey. Genesis 12 verse 4 inoti naizvo Abhurahama akaenda sezvaakaudzwa naJehovha, naRoti akaendawo naye. Abhurahama akanga ana makore 85 kubva pakubva kwake paHarani. So we can see kuti Abhurahama even akuenda kuKenani akati no, Lot kunyange iri nherera ndichafamba nayo. Abraham was a blessed man because by this time we can see that Abraham also chose nherera akatienda nadzo kuKenani. We've neglected even nherera, even church yanegleta kutarisa nherera neshirikadzi. Iyo vhesi ichiti kunamata kwechokwadi kusina chakunopomerwa ndiko kushanyira nherera neshirikadzi. Comrades, this is very, very profound. So now, let's continue reading tinzo zvakaitika pana. Sorry. We know kuti pavakaenda kunyika yeKenani vanakuswana chibhara chakanzi welcome to Abraham's land, but vakanogara matende semutorwa. Now vachigara mapraza akanga ari near the city of Canaan. Vakaona kuti guta remaKenanites rakanga rakaipa, so vakatiza nzara yarova vakaenda kuEgypt. Vaenda kuEgypt, Faro akavada akavaropafadza nezviropafadzo zvizhinji, ndobva vadzoka, nzara yapera, vachigara maprazi, zvipfuyo zvavo zvikatanga kuwanda. Zvawanda panguva iyi Abraham akapawo Lot sirivheri nendarama, akamupawo vashandi, akamupawo pfuma, because Abraham akanga asiri murume akaoma. Abraham mwoyo wakanga wakapfava. Abraham akanga achida mwana wake Lot, saka he empowered Lot, akamupawo pfuma, akati ngatigovanei pane zvatakapiwa naJehovha. Now you see kuti muprocess iyoyo yavakanga vachigovana pfuma, zvinonzi vafudzi vaLoti nevafudzi vaAbhurahama vakatanga kunetsana nekuti mafuro akanga amashoma. Ndobva Abraham adedza Lot paakanzwa ripoti akati ngakurege kwadi kunetsana pakati pedu nekuti tiri hama. So iwo ukatora kuright ndichatora kuleft, ukatora kuleft ndichatora kuright. Now on this point, that's where Sodom is introduced for the second time. Patabovereka nyaya yeSodom neGomora ngaravakwa pachapter 10. Pachapter 13 Sodom rinomentionwa. Genesis 13 verse 10 kuti Lot akasimudza meso ake akaona pane rose reJorodhani kuti rakanga rine mvura pose. Jehovha akanga achigere kuparadza Sodom neGomora. Rakanga rakaita semunda waJehovha Sodom, senyika yeIjipita kana munhu achienda zuvari. Saka Sodom neGomora yanga yakaita semunda waJehovha. Munda waJehovha ndiani? Ezekiel 20 verse 18 inoti munda waJehovha iGarden of Eden. Saka pani rese reJorodhani mamakavakwa Sodom and Gomorrah, waifunga kuti wapinda muGarden of Eden. It was a beautiful place. It was like Dubai of today and all these other beautiful cities that we have. Saka maguta omu makanga makavakwa zvakanaka, but Bible rinotiudzawo vanhu vakanga vachigara imomo. Genesis 13 verse 13, zvino varume veSodoma vakanga vakaipa, vaitadzira Jehovha kwazvo kwazvo. Varume veSodoma vanga vakaipa, vaitadzira Jehovha kwazvo kwazvo. Saka rekodhi yatina yevanhu vakanga vakaipa pamberi kutadzira Mwari
vakanga vasiri vakadzi but vakanga vava varume. Varume veSodoma vakanga vakaipa, ndo vakanga vachidriver all evils in Sodom. Up to this day in cities like this, vanhu vari behind all evils, even my best fashion designers varume, even vanhu vari kumhanya vachidriver nyika, these are great and powerful men. Varume veSodoma vanga vakaipa. Ngatingonzwei zvimwe zvazvakaita varume ava in terms of appearance. Jeremiah, kuungudza kwaJeremiah 4 verse 6 inoda kuti zvakaipa zvomukunda wavanhu vangu zvinopfuura zvivi zvekuSodhomu. Iro Sodhomu rakaparadzwa kamwe kamwe kusina maoko akaribata. Machinda ekuSodhomu akanga akapfuura chando nekunaka, akanga akachena kupfuura mukaka, akanga akatsvuka pamuviri kupfuura makorari, pakuonekwa vakanga vakaita sesafari. Habanaka sesafire. Hanzi vakanga vakapfuura chando nekunaka, vakachena pamuviri kupfuura mukaka, kureva kuti machinda ekuSodhomu ndiwo akanga ari mayellow bone, ndiwo vakanga vari mayellow bone enguva iyi kuSodhomu. It's very interesting when you hear such things. Ndakataura kudhara kuti mazuva ano panyika tine mayellow bone, mablack bone, matoasted brown, mablack jack, zvibage, mabutternut, vanhu vese vari kwavo, but kuSodhomu kwakazara mayellow bone, ndiwo akanga ariko machinda. That's why vakatanga kuita chingochani, varume vakanga vachimhanya nekubleacha like this generation isingade ganda nhema, yava kubleacha vachigeza vachibvisa melanin kuti vatsvukire. Varume vatsvuku, varume vatsvuku vatinetsa now, varume vanopoda nekuruka misoro, ndo timbo ratava naro iko zvinezvi. Mumaguta mune nyaya yamukoma, hamuna kupinda mushe, chingochani chazara maguta nenyaya yekuti varume vakuda kuita sevakadzi. Bhuku raEzekiel rinotaura chapter 16 verse 49 chidzikana inoti, tarira zvakaipa zvomunun'una wekuSodhomu hezvi, kuzvikudza, pride of life. Nanhasi mumasities makazara pride of life. Vanhu vari maguta vanozvikudza, mune mweya wekuzvikudza maguta. Munhu akangoita kuti mari maguta akutozvikudza, akuda kutonamata, vanhu vese ngavawire pamberi pavo. Mweya wemaguta wokuzvikudza. Munhu akangova imba, even mhuri yake yakufanira kuya ichiwire pamberi pake nehama dzake, akuzidatira pride of life, kuzvikudza. Sodhomu zvokudya zvakawandisa, ndoimwe nyaya iri kunetsa kuSodhomu. Chikafu chakawanda, endera kutaura food ikawandisa, patova neproblem. Even up to this day machurches ese ari kunetsa panyika pana, machurches ane chikafu, even ari kuramba kuchengeta chisabata, machechi ane chikafu, food mukoma, ndoine hondo pagreat controversy ine maguta muno. Chikafu, vanhu vakabva kumamisha, chikafu chachiri chishoma, chikafu chakanaka chaidyiwa nevanhu, but vakaziva kuti Mwari ariko. Now in these great cities there is too much apostasy because of food. Chingochana hachitaurwe kana pasina chikafu. Ndosaka uchiona mavhangeri rengochana pakazara chikafu. They must be paid well because chikafu chinoita bhinam spiritual perceptions. Vanhu havachaone. Jesu akati vakanga vachidya nekumwa lot of food around. Saka chikafu chikawanda, pane hondo, ende vanhu vacho vakanga vane chekudya, vachiva nechikafu chakawandisa. Vhesi inodzika pazasi yoti nekuzorora kusina hanya kusine chinhu. Vanga vari lazy, vakanga vachirangopihwa chikafu voswera vakagara. Look now what is happening. Generation yakadya mubora, manhanga nenhopi yakasiyana negeneration yemaspads nemalazy nemafree-ships yatinayo iko zvinezvi. Sausage nemashwana takatosiyana. Vanhu vari kuita zvinhu izvi ndizvo zvakanga ainazvo navanasikana vake, haana kusimbisa ruoko rwevarombo nevanoshayiwa. Nanhasi ndomwe vari maguta, who never remember the poor nevanoshayiwa. That's why God destroyed these cities, and we are repeating the same mistake, and we are going to face God's judgments in these last days. Budai, it's a call to leave the cities. Why? Because maguta muchapinda majudgments aMwari. Look what is happening now in America. Look what is happening now in these great cities. There are floods of waters, floods of fires coming in these great cities. Verse 15, vakanga vaine manyawi, vakaita zvinonyangadza pamberi pangu, saka ndakazviona ndikavabvisa
Saka bhaibheri riri kuti vanga vaine manyavo pane vari rashandiswa kuti vakaita zvinonyangadza pamberi pamwe. Right? Kana Mwari achiti chinhu chinonyangadza, ndezvipi zvinonyangadza? Tingoona zvaitika muSodhomu. Titsvage zvinonyangadza zvinotaurwa nebhaibheri kuti tigone kukonfirma pfungwa iyo kuti zvainyangadza zvaitwa ndezvipi. For example, Leviticus chapter 18 verse 22 inoti usavata nemurume sezvinoitwa nemukadzi zvinonyangadza. Usavata nemurume sezvinoitwa nemukadzi zvinonyangadza. Kureva kuti muSodhomu vakaita abomination yekuti murume akanga akuda kurara nemumwe murume sezvaanoita nemukadzi. Chingochano chanyazara muSodhomu ino. Genesis 19 inotaura kuti vakanetsa vachida kurara nevatumwa. Chingochano chinonyangadza. And now this world is giving these evils rights. Chechi chigamuchira zvinhu izvi zviri profane. Tane maelders ngochano muchechi, tane mapasta ngochano muchechi. Vanhu vachituma maguta muchaoma mazuva ekupedzisira. It is God's final call. Tizai maguta nekuti achagadzira zvinhu zvinouraya even conscience. God will send his judgment soon to judge these cities. Ndokukasira. Usavata nechifuyo chipi nechipi kuti uzvisvibise nacho nomukadzi. Ngaarege kumira pamberi pechipfuyo kuti akwirwe nacho. Zvinonyangadza kwazvo. Kurara nemhuka. Tiri kuona michato. Saka muSodhomu vanhu vakanga vakuita michato nembwa. Now tiri kuona vanakomana vavanhu vachiita michato nemhuka nemombe. Foolishness. Saka Mwari akati no, I need to destroy. Who will question the judgments of God? Kana ukanzwa kuti zvinhu zvaitika muSodhomu, ndiwani kuramba kuti Mwari aifanira kuparadza guta iri. Chii chimwe chinonyangadza pakati pako apa? Deuteronomy 18 verse 12. Pakati pako apa fanira kuwanikwa munhu anopinza mwanasikana wake kana mwanakomana wake mumoto, kana anouka. Kuuka the spirit of divination, kufembera, kana anotenda mashura, kana anoita mazango, kana muroi, kana ng'anga, kana anobvunza masvikiro, kana muuki, kana anobvunza vakafa. Nekuti vose vanoita zvinhu izvi vanonyangadza Jehovha. Spiritualism iri kutaura. Saka muSodhomu vakamane spiritualism. Vanhu vachiita spirit of divination. There were a lot of false prophets in the cities preaching peace. Ng'anga nevaroi vakanga vane mafacebook page nemaplatforms like what we see today. Everywhere ng'anga dzakukudzwa nevanhu dzichiwana platform yekutaura mwetsvina iri kutaura pakati pevanakomana vanhu. Ende Mwari ari kuti zvinonyangadza. Zvinonyangadza. Chinonyangadza ichi kana chazara maguta. God will send his judgments to destroy. So it's called to leave the cities. We should be very careful on what is coming. Deuteronomy 22 verse 5 inotaura chimwe chinonyangadza. Mukadzi hafaniri kufuka nguo dzomurume nemurume hafaniri kufuka nguo dzemukadzi. Anani anoita zvinhu izvi unonyangadza Jehovha. But dressing up pane chinonyangadza chauya. Vakadzi vese vapfekedzwa zvimatrauzi. And now look, nyika yaparara nechinonyangadza ichi. Kunyange toilet yepambare iri kuparidza kuti skate ndeyemurume, trouser skate ndeyemukadzi, trouser ndeyemurume. Kunyange toilet yepambare iri kuparidza. Chero toilet yepablafield iri kuparidza kuti mukadzi hafaniri kupfeka trouser. Iconfusion, chinyangadzo cheBhabhironi. Vanhu vadhakwa. Navo vakadzi vese vapiwa zvinhu izvi. Varume vakupfekawo masketi, vachipfeka magogo, vachitakura mapesi. Foolishness. Nyika ine. Ende Mwari akazviona muSodhomu akati, I will destroy this city. The same judgments of God will come upon this earth. So tikadzokera kunyaya yedu tinonzi Abraham akagara panyika yeKenani. Loti akagara pamaguta aiva kubani. Loti akaswededza tende rake kusvikira paSodhomu. He pitched his tent in sight of Sodom. Loti akati, handipinde muguta reSodhomu, as I will pitch my tent in sight of Sodom. Saka Lot is unfortunately, Genesis 19 verse 1, inotaridza Lot muSodom. Ngativerenge inoti vatumwa vaviri vakasvika paSodhomu madekwana. Lot akanga agere pasuo reSodhomu. Lot akavaona akasimuka kuti aende kunosangana navo, akakotamira pasi nechiso chake. So this is where we are going to end today. We see that Lot kunyange anga akaisa his tent in sight of Sodom. Genesis 19 verse 1 inotaura kuti now Lot akapinda muguta reSodom. Influence of city life.
wazhinji takabva kumaruzevha nekumapurazi, takanga tine magood morals, takanga tine unhu hwakanaka, tatakadzidziswa kusachiva zvevamwe tiri kumapurazi, tatakadzidziswa kushanda, kuva nediscipline. But now in these great cities we are lost. We are going to see Lot was affected nemuvhi yakaita yekupinda muSodom. This is a warning message to us, comrades. I know we have idolized these cities, maguta atamada, but kune zvinhu zvakaoma zviri kuuya pamusoro pezvatakada. Mwari atiitire zvakanaka, atikomborere, atichengetere ino episode iri kuuya. When we are going to maneuver, titarise what happened to Lot. Mwari akubatsire aise pfungwa yemauri as you follow this series, as you hear God's final message, God's final call to this last and perishing generation. Mwari atichengete, until we meet again. God bless you.